వెల్కమ్ టు ఏబీ ట్యూటోరియల్. ఇక మనం ఈరోజు వచ్చేప్పటికి ఎన్విరాన్మెంట్ స్టడీస్కి సంబంధించి మనం ప్రీవియస్లో 1 by 1 అయితే వీడియోస్ అయితే చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ స్టడీస్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అన్ని గ్యాదర్ చేసి రోజుకొక వీడియో అయితే మనం చేయడం జరిగింది అనమాట. సో ఈరోజు వచ్చేప్పటికి మేబీ ఇది 5th వీడియో. సో ఎవరైనా ప్రీవియస్ వీడియోస్ మిస్ అయినట్లయితే ఖచ్చితంగా వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు ప్రతి వీడియోను కూడా చూడవచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే ప్రజెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రిలీజ్ అయినటువంటి నోటిఫికేషన్స్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి ప్రతి నోటిఫికేషన్లో కూడా మ్యాక్సిమం 1 to 3 బిట్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ స్టడీస్కి సంబంధించి. సో ఇక్కడ వచ్చేవాటికి మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనేవి గ్యాదర్ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి, ఎవరు స్క్రిప్ట్ చేయకుండా. ఒక ముందుగా వివరాల్లోకి వెళ్ళే ముందు ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ముందుగా ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విత్ ఇట్స్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ఎయిమ్స్ అట్ ఏ ఆన్సర్ పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్. నెక్స్ట్ ది ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ that coordinates UN environment activities is answer United Nations Environment Program. Next, the region of planet Earth where life exists is known as answer biosphere. Next, UN World Wildlife Day is celebrated on answer 3rd March. Next, World Wetland Day is celebrated on answer February 2nd. Next, International Day for Biodiversity is observed on answer May 22. Next, 2 components of ecosystem are answer biotic and abiotic and biotic anamata. So next, the earth is surrounded by huge blanket of air is called answer atmosphere. Next, part of earth having water resources like ocean, river, pond and lakes are called answer hydrosphere. Next, the part of the earth where all life is found is called the answer biosphere. Next, pollution of river water is measured by dissolved amount of answer oxygen. Next, e-wastes are generated from answer discarded electronic equipment. Next, ecosystem consists of answer producers, consumers, decomposers and abiotic factors. Next, energy flows in an ecosystem is always answer unidirectional. Next, the thickness of ozone layer is measured in answer Dobson unit. Important. Next, the ozone layer is region Earth's stratosphere that absorb the sun's answer ultraviolet radiation. Next, ozone layer is made up of answer 3 oxygen atoms. Next, so food chain is started with answer producers. Next, in food chain humans are primary and secondary consumer. Next, bacteria and fungi are called answer decomposers. Next, food web is interlinked arrangement of answer food chain. Next, the major pollutant from automobile exhaust is answer carbon monoxide. Next, acid rain is formed due to the contribution from answer oxides of sulfur and nitrogen. Next, source of geothermal energy is answer earth. Next, problem of solid waste disposal can be reduced through answer recycling. Next, sewage treatment is the process of answer treatment of wastewater. Next, gas that traps heat in the atmosphere is called greenhouse gases. These greenhouse gases include water, CO2, methane, nitrous oxide, N2O, chlorofluorocarbons. Next,
Greenhouse gas chlorofluorocarbons is produced from. Answer refrigerator. Next, consumer that eat animal flesh as well as plants and plant product are called. Answer omnivores. Next, fish aquarium is an example of. Answer artificial ecosystem. Next, natural gas, coal and petroleum are the example of. Answer fossil fuel. Next, constant flow of energy is formed. Answer producer to consumer. Next, BOD standard for. Answer biochemical oxygen demand. Next, a river with a high BOD value is. Answer highly polluted. Next, highly polluted oceans are considered to be the most stable ecosystem in nature. సో దీస్ ఆర్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ అనమాట. ఇది ఈరోజు దీనికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ బిట్స్. సో రేపు ఇంకొక వీడియోతో మనం మళ్ళీ కలుద్దాం. సో ఇలాంటి అప్డేట్స్ కోసం ఈ యొక్క ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.